Okay, and let's start meditation today. 이제 오늘 명상을 시작하겠습니다. About the sitting posture of meditation, there are two key points. 그래서 이제 앉아서 하는 명상에는 두 가지 핵심적인 것이 있습니다. One is to keep your body upright. 첫 번째는 몸을 꼿꼿이 세우는 것입니다. Try to move your body weight a little bit forward. That means push your hip a little backward, so that your middle axis is start from the base chakra to the very top of your head. 그래서 이제 몸을 앞으로 내밀고 엉덩이를 뒤로 빼면 이제 그 몸의 이제 가장 근본적인 차크라 위에 앉게 됩니다. You can imagine there's a string pulling the very top head upward. 그리고 우리는 이제 그 머리의 꼭대기를 이제 잡아당기는 줄이 있다고 생각해도 됩니다. When we have found our middle axis, the middle pillar of the body, then we can focus on the lower part of the body, relax the lower part. 우리가 이제 몸의 중심축을 알게 된다면 이제 몸의 아랫부분을 이완할 수 있게 됩니다. The lower part of the body means the body starts from below the belly button. 그래서 몸의 아랫부분이라는 것은 이제 배꼽 아래의 부분을 의미합니다. Just relax every joint in your legs. 당신의 다리에 있는 모든 그 관절들을 이완하세요. Especially the joint between your legs and your hip. 특히나 이제 다리와 이제 엉덩이 사이에 있는 그 관절들을 의미합니다. This is the area accumulate a lot of tightness. 이것은 이제 굉장히 많은 어떤 긴장을 이제 쌓게 되는 부분입니다. So when you relax this area, then your legs can touch the ground more than before. 당신이 이 부분을 이완하게 된다면 다리는 이제 예전보다 더 땅에 닿을 것입니다. You can simply throw your body weight to the ground. 당신은 이제 당신의 몸무게를 단순히 이제 땅에 던질 수 있게 됩니다. Just let the body breathe freely. 그래서 몸이 자유롭게 호흡할 수 있도록 놔두세요. Now, usually we are controlling the breath, either consciously or unconsciously. 그리고 우리는 이제 호흡을 통제하고 있습니다. 의식적으로든 의식적으로지 않든. Now you can tell yourself, you can try a little bit with a little bit intention to free your breath from your control. 그리고 이제 어느 정도 의도를 가지고 당신의 통제로부터 호흡을 자유롭게 해주려고 하세요. Try to feel how the body breathes itself. 그래서 몸이 스스로 어떻게 호흡하는지 느껴보세요. And you are just an observer, a knower to this. 그리고 당신은 그저 이것에 대해서 관찰자이고 아는 자입니다. This body
And this breathing is not belong to you. 이 몸과 이 호흡은 당신에게 속해 있지 않습니다. No, it is part of the nature. 이것은 이제 자연의 일부입니다. So just like when we are looking at the natural scene, we just observe and appreciate. 그래서 우리가 자연을 바라볼 때처럼 우리는 그저 관찰하고 존중합니다. And we are unable to control what we are looking at. 그래서 우리는 우리가 보고 있는 것을 통제할 수 없습니다. From this perspective, let the body breathe itself. 그래서 이런 관점에서는 이제 몸이 스스로 호흡하도록 놔두세요. Let your body relax in the rhythm of breathing. 그래서 당신의 몸이 이제 호흡을 박자 위에서 이완할 수 있도록 해주세요. Just feel how the body is breathing. 그래서 몸이 어떻게 호흡하는지 그저 느끼고 계세요. You find that when the body getting more relaxed, then your posture will be stabler. 당신의 몸이 더 이완되게 되면 당신의 자세가 더 안정되는 것을 느낄 수 있습니다. So just leave your body, stay in this posture, still. 그래서 당신의 몸을 이 자세에서 이제 계속 있도록 놔두세요. Now this body is no longer yours. You can't even move the tip of your finger. 이제 이 몸은 당신 것이 아닙니다. 당신은 이제 손가락 하나 까딱할 수 없습니다. Just keep it still and non-self. 이것을 고요하게 만들고 무아로 만드세요. And just let the body take a rest in this posture. 그래서 몸이 이 자세에서 쉴 수 있도록 해주세요. Every part of this body 몸의 모든 부분에 대해서 your joints, muscles, and your inner organs. Just let it relax themselves. 당신의 관절, 근육, 그리고 내 속에 있는
장기들까지 이것이 스스로 유연하도록 놔두세요. Especially your diaphragm and your stomachs. 특별히 당신의 횡격막과 뱃속의 장기들이 your whole abdomen area. You can imagine that there is a water ball. Just feel the weight of it and relax. 당신의 이제 특별히 이제 위장 쪽인데 이제 이것을 느껴보세요. You don't need to repress the breathing. Just let the body breathe whatever way it likes. 당신은 호흡을 억압할 필요가 없습니다. 몸이 이제 어떤 방식으로든 호흡하도록 놔두세요. Long or short, deep or shallow, all are fine. 길든 짧든 그리고 깊든 이제 얕든 모든 것은 다 괜찮습니다. Every breath is the breath of freedom. 모든 호흡은 제 자유의 호흡입니다. It is the breath of nature. 이것은 자연의 호흡입니다. It's nothing different from the wind in the nature. 이것은 이제 자연에 있는 바람과 전혀 다르지 않습니다. When the body posture becomes stable and still, then we can move our attention to the area of head. 몸의 자세가 안정되고 고요해진다면 이제 우리는 뇌 부분으로 옮겨갈 수 있습니다. Relax your eyes, just like let it melt in your consciousness. 눈을 이완하세요. 마치 당신의 의식 속에서 이것이 녹아내리듯이. And extend such relaxation to your brain. 그리고 그러한 이제 이완을 당신의 뇌로 확장하세요. Relax your brain in the rhythm of breathing. 호흡의 박자에 의해서 당신의 뇌를 이완하세요. Every breath in and out, let the brain take a deep rest. 모든 호흡이 들어가고 나가고 뇌가 아주 깊은 쉼을 쉴 수 있도록 해주세요.
let it release all the stress or tiredness inside. 이것이 이제 모든 스트레스나 안에 있는 피로감을 다 풀어버리도록 하세요. And when we try to relax the brain, we also accept, embrace everything come out from the brain. 그리고 우리가 이완하고 뇌를 이완하려고 할 때 우리는 뇌에서 올라오는 모든 것들을 다 수용하려고 합니다. Maybe there are some repressed thoughts or repressed feelings. 아마 거기에는 억압된 생각이나 억압된 느낌들이 있을 수 있습니다. And when if we use the brain too much in the day, you will be fatigued. 우리가 뇌를 너무 많이 쓰게 되면 당신은 굉장히 피곤해집니다. That's fine. You just let the brain relax and take a rest in your awareness. 그것은 괜찮습니다. 당신은 그저 뇌가 당신의 주의력 속에서 쉴 수 있도록 해주세요. There may be some feeling of tightness or feeling of drowsiness in the brain. Just know that this is just feeling. 그래서 이제 뇌가 어떤 피곤함이나 그런 긴장이 있다는 것을 아시고 이것이 그저 느낌일 뿐이라는 것을 알고 계세요. And our awareness is just like empty space, and we embrace everything in the space without attachment. 그래서 주의력은 이제 공간과 같고 이 공간은 모든 것을 집착 없이 수용합니다. The breathing is flowing in the space, and also the brain is taking rest in the breathing. 이제 그 공간 속에서 자유롭게 호흡하고 있고 호흡 네. Just like telling your brain to have a sleep in the wind. 그래서 그런 바람 속에서 뇌에게 잠을 자도록 하는 것과 같습니다. You can simply let your brain take a sleep, but the brain is not the knowing. 당신은 이제 단순하게 뇌가 잠을 잘 수 있게 하시고, 하지만 뇌는 알고 있지 않습니다. 아는 것이 아닙니다. The brain is not you. You can still be aware that the brain is taking sleep. 뇌는 당신이 아닙니다. 그래서 뇌가 잠을 자고 있을 때도 깨어 있을 수 있습니다.
it is tired, so just let it take a sleep. 이것은 피곤합니다. 그래서 이것이 잠을 잘 수 있도록 해주세요. Let the breathing accompany the brain. 그래서 호흡이 뇌를 이제 잘 함께 갈 수 있도록 해주세요. Don't be afraid of the feeling of tiredness in the brain. It is not you. 늘 피곤한 느낌에 두려움을 갖지 마세요. 이것은 당신이 아닙니다. When it is present to you, then it is true. 이것이 당신에게 있다면 이것은 진실입니다. Just know that it is here and let the brain take a rest. 그래서 이것이 여기 있다는 것을 알고 내가 쉴 수 있도록 해주세요. Let it relax deeper and deeper. 이것이 더 깊게 이완되도록 해주세요. Let the breathing flow naturally and just set it as a background. 그래서 호흡이 이제 자연스럽게 흐르도록 하시고 이것을 배경으로 놔두세요. Your brain is sleeping in this background. 이 배경에 의해서 당신의 뇌는 자고 있습니다. Relax your brain into the rhythm of breathing. 당신의 뇌를 이완해서 호흡을 극장 위로 안으로 들어가도록 하세요. And all these are happening in your knowing, in your mind. 이것들은 당신의 알아차림 속에서 당신의 마음 속에서 일어납니다. We don't need to expect the brain to be relaxed. 내가 이완될 거라는 것을 기대할 필요 없습니다.
Just relax it at the present moment. 그래서 현재 순간에서 그것을 그저 이완시키세요. When we just keep the brain relaxed, then the thoughts will slow down and the brain can take a rest. 우리가 이제 뇌를 이완된 상태로 놔두면 생각은 느려지고 그런 때는 쉴 수 있게 됩니다. And even when sometimes there are some thoughts coming to you, just know it is like this. Don't go with the thoughts. 그래서 어떤 생각이 당신에게 오더라도 그 생각을 따라가지 마세요. Just relax your brain in the breathing. 호흡 속에서 그저 뇌를 계속 이완하세요. It is very important to rebalance our brain after the whole day work. 하루 종일 일을 하고 나서 뇌를 다시 재조정하는 것은 굉장히 중요합니다. Doing something we desire doesn't mean relaxation. 어떤 일을 욕망으로 하는 것은 이완을 하는 것이 아닙니다. Because we are so used to using the brain to gain something interesting. 왜냐하면 우리는 뇌를 사용해서 뭔가 흥미로운 것을 얻는 것에 굉장히 익숙해져 있기 때문입니다. So almost every kind of relaxing activities are brain utilizing. 그래서 이제 거의 모든 종류의 활동들은 이제 뇌를 사용합니다. And that will not help the situation of the brain. 그것은 이제 뇌의 상태를 돕지 않습니다. Just simply let the brain take rest in breathing. 그저 뇌가 호흡 속에서 쉴 수 있도록 해주세요. It's the time to shut down the brain functions. 이것은 이제 뇌의 기능을 닫는 시간입니다. And just let your awareness work naturally. 당신의 알아차림이 자연적으로 작동되게 하세요. And you can find that awareness is not the brain. 그리고 당신은 발견하는데
알아차림은 뇌가 아니다라는 것을 알게 될 것입니다. And when the brain stops thinking, the awareness becomes clearer. 그리고 뇌가 생각을 멈추게 되면 알아차림은 더 명확해집니다. Accept whatever condition happened to you, because this is a natural event. 그래서 당신에게 일어나는 모든 조건들을 수용하세요. 왜냐하면 이것은 자연스러운 현상이기 때문입니다. But we face it with the open and non-attaching mind. 하지만 우리는 이것을 열려있고 집착하지 않는 마음으로 직면합니다. For every present moment, just face to it with such open and non-attaching mind. 그래서 현재로 열려있고 이제 집착하지 않는 마음으로 그것을 직면하세요. If the brain is tired, just let it be tired. 뇌가 피곤하면 그저 이것이 피곤하도록 놔두세요. We don't need to change it. We just let it take rest. 우리는 이것을 바꿀 필요가 없습니다. 우리는 그저 이제 이것이 쉬도록 합니다. And let our awareness be the good friend of the brain, be accompanied with it. 그래서 이것을 잘하면은 뇌의 친구가 될 수 있습니다. Just like the mother holding his baby in the arms. 그래서 우리는 이제 자기 아기를 이제 팔에 품고 있는 어머니와 같습니다. And in the same way, let our awareness embrace the brain. 그래서 같은 방식으로 우리의 주의력은 이제 호흡을 그렇게 가져옵니다. And let the brain take a sleep and disturb the sleep in breathing. 뇌가 호흡 속에서 방해받지 않는 잠을 잘 수 있도록 해주세요. Open yourself to the feeling of tiredness. 당신이 이제 피로감이라는 것에 대해서 스스로 열려야 됩니다. It's fine. Just let it relax. 그것은 괜찮습니다. 그저 이것이 이완하도록 놔두세요. Just know what it is happening, and this is mindfulness. 그저 무엇이 일어나는지 알고 계시고 그리고 이것이 알아차림입니다. When we open ourselves to the present moment, we will find that actually there are no enemies. 현재의 순간에 대해 스스로를 열게 된다면 우리는 적이 없다는 것을 알게 됩니다. Because the mind can embrace everything. 왜냐면 이제 the line The mind 왜냐면 이제 마음은 이제 모든 것을 다 수용할 수 있기 때문입니다.
when the brain get more and more relaxed, then it will recover from such rest. 뇌가 점점 이완이 되면 우리는 그런 휴식은 좀 더 미세해집니다. You'll find that now the brain is more, is clearer, is more quiet. 그리고 우리는 뇌가 더 이제 맑고 더 조용하다는 것을 느낄 것입니다. When it is the case, then we can now let it go. Just let the brain continue to take rest here. 그럴 경우에는 그저 누워버리시고 뇌가 여기서 계속 쉴 수 있도록 해주세요. And we can move our attention to the area at the center of the chest. 우리는 우리의 주의력을 가슴 중반에 옮깁니다. Here is the center of emotions. 여기는 이제 정서의 중심들이 있습니다. And just like the brain, it is working whole day. Every time when we have emotional fluctuations, then here is working. 그래서 이제 우리가 어떤 정서적인 그 변동이 있을 때 여기에서 일어납니다. It is the area that we call the heart chakra. Just relax it in the breathing. 그것은 우리가 가슴 차크라고 부르는 것입니다. 그래서 호흡을 통해서 이거를 이완하세요. You may feel there are some emotional blocks or feeling of tightness. Just accept it. 우리가 이제 정서적인 막힘이나 긴장이 있다면 그것을 수용하세요. You don't need to change anything. You just let it take a rest and balance itself. 당신은 그 어떤 것도 바꿀 필요가 없습니다. 그래서 당신은 이것이 쉬도록 하고 균형감을 잡아주면 됩니다. Let it relax. It's a blessing. It's not an expectation. 그래서 이것이 이완하도록 하세요. 이것은 축복이지 기대가 아닙니다. And even finally, you cannot relax. Just let it be. 그리고 궁극적으로 이렇게 이완을 못하게 된다면 그래도 이것을 놔두세요. Our awareness is just like the emptiness of everything. Emptiness embracing anything. 우리의 알아차림은 이제 모든 것을 수용하는 공간과 같습니다. Just like the mother holding the baby gently in the arms. 같이 어머니가 아기를 부드럽게 안고 있는 것처럼 Let this heart chakra take a rest in this arms. 이 팔 속에서 이 가슴 차크라가 쉴 수 있도록 해주세요. It's fine to be tight, and it's fine to be unsettled. Let your heart chakra be relaxed and open.
그래서 당신의 가슴 차크라가 이완돼 있고 열려 있도록 하세요. Let it relax in the rhythm of breathing. 이것이 호흡을 자리에서 이완하도록 하세요. You can relax your heart chakra completely and release all the emotional stress. 당신은 당신의 하트 차크라를 이완해서 모든 종류의 정서적인 스트레스를 풀어볼 수 있습니다. Everything happened to you is fine. 당신에 일어난 모든 것들은 다 괜찮습니다. They are just feelings. 그것들은 그저 느낌입니다. Accept all these feelings with love. 이런 모든 종류의 느낌을 사랑으로 수용하세요. Just like the mother accepts the crying of the baby. 마치 이제 어머니가 아기 울음소리를 수용하는 것처럼 Let your heart chakra relax into the feeling of peace and harmony. 그래서 당신의 가슴 차크라가 평화로움과 조화로운 느낌 속에서 이완할 수 있도록 해주세요. When there is such feeling of peace and harmony, and that means the heart chakra is taking rest. 그래서 그 마음속에 그런 평화로움과 조화로운 느낌이 있다면 가슴 차크라가 쉬고 있다는 의미입니다. Just let it dwell in such harmony. 그래서 그런 조화로움 속에서 이것이 커질 수 있도록 해주세요. Let the breathing flow naturally. 그래서 호흡이 자연스럽게 흐르도록 해주세요. And you
You have no duty. You have nothing to do. Just know. 그래서 거기에는 어떤 의무도 없고 그저 알고 계셔야 됩니다. When this heart chakra become peaceful, then we can let it go. 이런 가슴 차크라가 평화로워질 때 그때 우리는 놓아버릴 수 있습니다. Given such feeling of peacefulness, it's just a feeling. Doesn't mean the mind. 이것이 우리의 마음을 의미하는 것이 아닐 수도 있습니다. The mind is the pure knowing. Just let it be open and attached to everything. 마음은 순수하게 아는 것입니다. 이것이 열려 있고 모든 것에 집착하지 않도록 유지하세요. It is an boundless spaciousness. 이것은 끝없는 공간감입니다. Just let it be open to all directions, to all senses. 이것이 모든 위치 그리고 모든 감각에 대해 열려 있도록 하세요. And the breathing is still flowing in such spaciousness. 그리고 호흡은 그런 공간감 속에서 아직도 흐르고 있습니다. You can stay with the flowing of breathing. 당신은 이제 호흡의 흐름과 함께하고 있을 수 있습니다. Just know the present moment. 그래서 그저 현재만 알고 계세요. Actually, what we perceived as the breathing, it happens at the present moment only. 그래서 우리가 호흡이라고 느끼는 것들은 현재에만 일어납니다. There is always one single point of time when the phenomenon is real. 그래서 그런 현상이 사실이기 위해서는 유일한 어떤 한 점이 있습니다. And this is the point of present moment. 이것이 현재의 순간의 점입니다. It is the same for the process of breathing. Actually, there's only one real point. 이것은 이제 호흡의 과정과도 같습니다. 거기에는 유일한 어떤 한 사실적 점이 존재합니다.
If we completely let go of the past and the future and observe only at the present moment, and you can't find breathing. 우리가 이제 과거와 미래를 완전히 놓아버리고 현재에만 있다면 당신은 호흡을 지켜볼 수 있습니다. There is the sensation of breathing, or every moment sensation. Once it happens to you, it disappears. 그래서 이제 호흡의 느낌이라는 것이 있는데 이것이 모든 느낌은 한번 일어나고 나서는 사라집니다. Every present moment experience, once you know it, then it becomes the past immediately. 모든 현재 경험도 이제 일어났다가는 바로 과거가 됩니다. You can pay attention to such every moment passing away of breathing. 우리는 그런 매번 이제 호흡이 지나가는 것에 대해서 이제 주의를 기울일 수 있습니다. Simply open yourself to the present moment. 단순히 당신을 현재 순간에 열어주세요. Let the present moment arise and let the present moment pass away. 그래서 현재 순간이 일어났다가 현재 순간이 지나가도록 해주세요. We don't need to concentrate, but just open ourselves to the present moment. 우리는 집중할 필요가 없습니다. 그저 이제 현재 순간에 대해서 우리 스스로를 열어주세요. Open our knowing to the ever passing away. 당신의 알아차림을 이제 계속해서 지나감에 대해서 열려주세요. No matter what it is, how the feeling is, good or bad, peaceful or not peaceful, everything is passing away in front of you. 그것이 어떤 것이든 일단 좋은 거든 나쁜 거든 기분이 좋든 기분이 나쁘든 모든 것은 다 지나가고 있습니다. The purpose of meditation is to train the mind to be open and non-attaching to the present moment. 명상의 목적은 마음을 훈련시켜서 현재에다가 이제 열려 있고 그리고 집착하지 않도록 만드는 것입니다. We are not expecting for anything, 우리는 그 어떤 것도 기대하지 않습니다. not even the peace of mind. 마음의 평화까지. We are training the honest knowing to the present moment.
우리는 이제 현재에 대한 이제 진실된 알아차림을 훈련하는 것입니다. Even it is not peaceful now, just know it as it is. 그것이 이제 지금 평화롭지 않더라도 그것을 있는 그대로 알고 계세요. And all kinds of feelings, no matter good or bad, they are passing away every moment. 그리고 모든 종류의 느낌, 좋거나 나쁘거나 이것은 매 순간 지나가고 있습니다. Actually, there's nothing that you can cling to. Nothing is belong to you. 사실 그 어떤 것도 잡고 있을 것이 없습니다. 그 어떤 것도 당신에게 속하지 않습니다. Time's up for today. 오늘 여기까지 하겠습니다. So who want to report or share your experience? 먼저 이제 얘기하거나 경험을 나누실 분 있으신가요? Usually no one. 또 아무도 그렇게 하고 싶지 않습니다. Yeah, hear me. 지난주에 얘기를 안 해서 오늘 명상은 가슴 차크라까지는 좀 잘 따라갔는데 그 뒷부분은 조금 이렇게 그 전만큼 집중이 잘 되진 않았던 것 같아요. Follow until the heart chakra part, and then the rest she couldn't really do well as she did before. 그리고 그다음에 리포트를 하면은 그 최근에 이제 일이 엄청 많아져서 굉장히 좀 힘들고 머리도 아프고 했는데 여기까지. And to report, she had a lot of things to do at work recently.
그래서 일을 하고 나면 항상 두통이 심했었는데. So she had headaches after working. 이제 그 왜 머리가 아픈가를 곰곰이 좀 이렇게 돌이켜 보니까 일을 할 때 지나치게 이제 긴장을 많이 하고 욕심을 내고 너무 잘하려고 하는 마음 때문에 스트레스를 많이 받고 있다는 걸 좀 깨닫게 됐어요. And she was thinking, why was she so tired? And she realized that she had too much ambition. So she was tense and she was trying too hard. Yeah, working too hard. 그래서 이제 좀 약간 항상 알아차리고 매 순간 좀 약간 피곤하려고 하면은 좀 알아차리면서 약간 호흡을 좀 천천히 이렇게 템포를 이렇게 쉬고 이렇게 하면서 지금은 이제 별로 피곤하지 않은 상태로 많이 가고 있는 중인 것 같아요. So when she's trying to be aware of her breathing and slow down the tempo, so now it's better. 지난주에 아저씨가 말한 대로 이렇게 짖는 거를 좀 놓으려고 이제 노력을 많이 하니까 많이 나아지는 상태인 것 같습니다. As you said last week, she tried to let go instead of clinging, so it improved. Yeah, it's not every time we can relax successfully. This is true. 그래서 우리는 모든 순간에 다 성공적으로 이완할 수 있지는 않지만 이것은 진실입니다. But at least this is a good effort for the health of our body and mind. 어찌됐든 최소한 이것은 우리의 몸과 마음의 건강을 위해 좋은 노력입니다. So as I said, we don't need to have any expectation. 제가 말씀드렸듯이 우리는 그 어떤 기대도 할 필요가 없습니다. Just do our best at the present moment. 그래서 우리 현재에서 우리의 최선을 다하시면 됩니다. And even if finally the body cannot relax, just accept it as it is. 그리고 이제 몸이 이제 받아들일 수 없을 때 이제 그것을 있는 그대로 받아들이세요. Because the present unrelaxed body is the reality that you have. 왜냐면 현재 이제 이완되지 않은 몸이라는 건 당신이 가지고 있는 현재입니다. So open your mind, embrace the reality of you. 그래서 마음을 열고 이제 당신의 이제 사실의 현재를 이제 받아들이세요. By doing this, it doesn't ensure you a comfortable feeling. 이것을 한다고 해서 당신에게 이제 편안한 어떤 느낌을 줄 거라 약속은 못합니다. But this is the real training for the mind. 하지만 이것이 마음을 위한 진짜 수행입니다. So your mind can still be relaxed in front of unpleasant feelings. 그리고 이제 그런 기분이 좋지 않은 느낌들 속에서 마음은 이완돼 있을 수 있습니다. The relaxation of mind is more important than the relaxation of feelings. 마음의 이완은 이제 느낌의 이완보다 더 중요합니다. Because the feelings they come from the body, even from all kinds of conditions. Sometimes we are impossible to change. 왜냐하면 느낌은 이제 몸의 조건이나 그런 것에서 오고 어떤 때는 바꾸기 불가능할 수도 있습니다. For example, in some serious sickness or when we are going to die, and it is impossible to change the feelings. 그리고 이제 심각한 병에 걸리거나 죽을 때는 이제 우리가 그 느낌을 바꿀 수가 없습니다. But when we are mindful, we still have the choice to face it with relaxation. 사실 우리가 이제 알아차림이 있을 때 우리는 그것을 이완으로서 대할 수 있다는 아직도 대할 수 있습니다. The feelings are suffering. Just let it suffer. 느낌은 고통입니다. 그저 이것이 고통받도록 놔두세요.
When we can face it with relaxation, then the mind is not suffered. The body suffers, but the mind doesn't suffer. 우리가 이완된 상태로 이것을 직면할 수 있게 된다면 몸은 고통받지만 마음은 고통받지 않습니다. Once the mind is tight, is deluded into the feeling, then both the body and the mind suffer. 그래서 몸이 이제 긴장돼 있고 그 느낌에 이제 빠져들어가 있다면 몸과 마음 둘 다 고통받습니다. The suffering that we are going to cease is the suffering of mind, not the body. No one can stop the suffering of the body, even the Buddha. 그래서 이제 그 몸의 고통을 이제 멈출 수는 없습니다. 그 누구도 그렇게 할 수 없습니다. 부처님도 그렇게 할 수 없습니다. Because this physical body is conditioned with sickness, aging, and death. 왜냐면 이제 몸이라는 것 자체가 이제 병과 노쇠함과 이제 죽음을 조건으로 가지고 있기 때문입니다. And we can use the unpleasant feelings to train our mind. 그리고 우리는 그런 불편한 어떤 느낌들을 가지고 우리 마음을 수행할 수 있습니다. And this is the purpose of our meditation. 그리고 이것이 우리 명상의 목적입니다. So we just do our duty to relax the brain every day, but we don't expect for any good result. 그래서 우리는 이제 뇌를 이완하는 것을 매일 우리의 업으로 삼지만 좋은 결과를 기대할 수는 없습니다. Try to keep our mind open and non-attached all the time. 그래서 우리 마음을 열고 이제 집착하지 않도록 항상 노력하셔야 됩니다. Okay. In some days when we are too tired, so tired, then you can try to relax yourself, relax the brain before you go into bed. 날은 굉장히 너무 과도하게 피곤하다면 잠에 들기 전에 뇌를 이완하거나 스스로 이완하는 노력을 할 수 있습니다. Just simply let the repressed tiredness come out. Then you can go to bed, you can sleep, and you will have a better sleep too. 그래서 이제 그런 이제 억압된 피로감을 이제 풀고 그러면 더 잘 잘 수 있습니다. If you go to the bed with a repressed mind, then usually the sleep is not good. 당신이 이제 억압된 마음을 가지고 잠에 들려고 한다면 그 잠의 질이 좋지 않습니다. Okay. Joey, you can unmute yourself first. Okay. How's your first meditation in your life? I can't hear you. Sorry, I haven't done meditation for quite some time already. So like this is like for I don't know since how many months ago. Like I can't even remember my last meditation. But yeah, I feel today is a very fruitful day. I feel very relaxing, and yeah, and I don't even notice the time. It's like wow. Yeah, it's more than 1 minute. So can you follow all the steps? Not really, but so I was just telling myself just relax and just try to be like to empty the mind. Yeah, but I like in between I was like falling asleep. I'm not sure. But yeah, I mean, overall, a very relaxed experience.
Okay, so you can try to practice at home. Actually, or if you like, can listen to the recording. And when you're doing meditation, you can listen to the recording and do accordingly. When you understand and master the different steps in the meditation, actually this kind of meditation is a relaxation guided method. We try to cleanse this body and mind with relaxation, not by forceful focus or forceful taking away of something that we don't want, but try to accept it and let it take a rest. And actually the body will balance itself. Our brain and our heart chakra will balance itself. We don't need to do anything. We just keep knowing, be with it, stay with it, and give it enough space and time to relax and rebalance itself. This is the main principle of the meditation. You can try yourself. Okay. All right, and then Liu. Yes. Yeah. How is it today? Actually, I had to work today, and I had I also overworked this week, so I could not follow the meditation well because I was too sleepy. Yeah, you are all too hardworking. Yeah. Yes. So you, in this case, you need to relax the brain for a longer time. You don't need to go to the next step. Just relax. Let the brain take a sleep in the breathing, and it is a high effective way to rest the brain. If we simply let the brain have a natural sleep, actually it cannot have a complete rest because it still keep on thinking. We call this dreaming. Even when we are sleeping, the brain is not taking rest. When we let it rest with awareness, then it can be relaxed deeper. If we master such technique, then we can apply it anytime we want. Even when we are working, try to work with a relaxed brain. When you're working, when you're doing something, try to relax the brain as much as you can. The brain is still functioning. You just shut down all those unnecessary background programs. So there'll be less burden for the brain. You can try to do it like this. Even when you are speaking, just speak with a relaxed mind, relaxed brain, and it will work itself. So you can keep on such practice whole day, combine it with all the activities you are doing. Yes. 네. 네, 오늘 명상은 제가 이번 주에도 계속 야근을 하고 있고, 오늘 또 출근을 하고 와서, 그래서 이제 그 명상을 따라하기가 너무 힘들었다고 그렇게 말씀드렸더니, 지금 어쨌든 계속 저한테 이제 뇌를 이완하라고 얘기를 해주시는데, 그 이완하는 이 단계, 다음 단계로 넘어가지 말고, 뇌 이완하는 단계에 계속 집중해도 된다고 얘기를 해주셨고요. 그래서 내가 계속 쉬도록 내가 계속 쉴 수 있도록 해야 된다고 하셨고, 네, 그러니까 저희가 명상하면서 그래서 제가 잠이 오면, 근데 그게 자는 게 아니라 사실 또 생각을 계속 하는 거잖아요. 그래서 잔다고 사실 쉬는 거라고 할 수가 없기 때문에 이 알아차림을 계속 해야 된다고 얘기를 해주셨고, 그리고 일하는 동안에도 계속 내가 될 수 있도록 노력을 해야 된다고 얘기를 해주셨는데, 그게 그러니까 뇌는 기능을 하고 있지만 다른 쓸데없는 것들이 들어오지 않도록 그렇게 하는 게 필요하다고 얘기를 해주셨어요. And then this one, Hiso.
안녕하세요. Uh, 저는 오늘 너무 약간 잘 따라갔던 것 같아요. She says she followed well today. 네. 근데 내 이안 때나 가슴 그 차크라 때 내 이안 때는 느낌이 있어가지고 거기 느낌에 조금 느낌을 그러니까 느낌에서 스님 말씀을 놓치기도 했어요. But when relaxing the brain, she was being mindful of the feelings, but sometimes she couldn't follow your guide. 그리고 뭐 생겼다가 사라짐을 볼 때는요, 굉장히 그게 뭐라 그럴까, 그거를 좀 따라가기는 힘들었어요. 그러니까 알아차리기는 힘들었어요. 너무 천천히 알아차리게 되는 것 같아요. And about rising and falling, she thinks it's difficult to follow, but she does follow, but it's... What do you mean? What do you mean rising and falling? You mean Oh, everything? you mean the last step, right? The last step, everything rises and goes, and she thinks she could follow it, but in a slower way. She's slow. Slow. Okay. Actually, it's nothing. You just know the present moment, what it is happening now. When you know the present breathing, and you pay attention to the passing away of every moment. The breath is passing away every moment. And this is the way we need to do. Just look at the present moment, but observe the passing away of it. 그래서 이제 현재를 보는 방식은 이제 그 지나가는 것을 이제 관찰하는 것입니다. 사라지는 걸 관찰하는 것입니다. And then we'll find that actually every moment is updating, is changing all the time. Nothing is still, nothing is permanent. 그렇기 때문에 이제 모든 순간은 이제 항상 변하고 있다는 것을 느끼고 이것은 모든 것이 영원하지 않다는 것을 알게 됩니다. And this is especially useful when we are having some unwholesome emotions stuck in the mind. And just feel actually every moment, that feeling, that emotion is passing away every moment. We can choose to stop every moment. 그래서 이제 모든 것이 이제 지나가고 우리는 이제 그 어떤 불건강한 생각에 빠져 있을 때 이건 특별히 중요합니다. 그래서 이제 모든 것은 지나가고 그래서 우리는 매 순간마다 그 어떤 생각을 할지를 결정할 수 있습니다. It is not a controlling or repression, but it's just kind of wake up to the present moment. 이것은 이제 통제나 이제 억압이 아니고 그저 이제 현재에 대한 깨어남입니다. Once we wake up now, then everything at the present moment, we have choice. We have choice to follow or not to follow. 그렇게 되면 이제 우리는 이제 따라가거나 따라가지 않거나 이제 어떤 선택권이 생깁니다. When we clearly realize that actually everything is already past, everything we know is already in the past. We don't need to continue it. 그래서 우리가 알고 있는 모든 것들이 다 과거에 있다는 것을 알게 되면 우리는 그것을 지속할 필요가 없습니다. And when we are mindful enough, then our life is free. 그리고 우리가 충분히 알아차리고 있다면 우리 삶은 자유롭습니다. Do you understand? 네, 그러면 선택을 할 때 지혜롭게 선택할 수 있어요? So when you're making a choice,
Can you be wise? Yeah, of course. This is what it is for. We keep ourselves mindful because we want to make a wiser choice in our life. 그래서 우리는 이제 스스로를 알아차리는 상태로 놔두는 이유가 이제 삶에서 더 지혜로운 선택을 하기 위해서입니다. A wiser choice means the choice that will make ourselves happy in the future. 더 지혜로운 선택이라는 것은 우리가 미래에 더 행복해지는 선택을 의미합니다. It is a choice not to increase our suffering anymore. 이것은 우리의 고통을 더 이상 늘리지 않는 선택입니다. What is the cause for our sufferings? It is our attachment to this body and mind. So anything that will free us from such attachment is a wise choice. 그래서 이제 고통이라는 것은 이제 우리 마음에 대한 집착입니다. 그래서 그것으로부터 벗어나는 모든 것들이 이제 지혜로운 선택입니다. But anything that increase such attachment is a foolish choice. 그런 자아에 대한 집착을 늘리는 것은 이제 어리석은 선택입니다. Cravings are the cause for suffering, for attachment. 욕망은 이제 그 고통의 원인이고 그리고 집착의 원인입니다. So a wiser choice is not always so good feeling. Sometimes going against our lazy mind, going against our cravings to the present feelings. 그래서 이제 지혜로운 선택이라는 것은 항상 기분이 좋지는 않습니다. 이것은 우리의 욕망하는 마음을 이제 거스르거나 그렇게 할 수 있습니다. But this is what makes ourselves happier in the future. 하지만 이것이 우리를 미래에 더 행복하게 만드는 것입니다. Okay. 네, 고맙습니다. Okay, so anyone else? 또 이제 궁금하신 분? Or do you want me to call your name one by one? 한 명씩 다 불러드릴까요? If you want, then you can raise your hand. 얘기하고 싶으시면 이제 손 드셔도 됩니다. Okay. 음. Yeah. Well, first today's meditation, I was half asleep and half translating. You can do it. don't know. Sorry? And then, yeah. I don't know if any of you noticed, but and I realized why. Yeah, you're slow. And I realized that the reason why my brain was so tired is because of my cravings towards becoming rich. Oh, okay. This is I a funny realized idea. that. Yeah, I realized that. Okay. Because like I've been thinking about money like recently, and I wanted to become like very rich, and maybe it was like too much for my like impermanent body and mind. Yeah, Okay. I set too high a goal. So that's what I realized. Do you keep on thinking when you are translating? But you keep thinking about money? No, not that much. And I have like something really interesting or like important to ask and report. I have been practicing. I've been trying to practice not eating after 12 p.m. noon. And 1 week ago, I realized that actually I could choose to eat or to not eat at my will, actually. And this extends to matters like that. I could choose not to be angry, or like I could choose not to be angry at someone or to be angry at someone, and it's like under my control. Of course, once we realize we have such right to choose, then we have the choice.
But the thing was that I think it required a certain amount of samadhi energy or willpower. Mindfulness. Mindfulness or willpower. But a week it's ago, not about power, it's about awakeness. yes, awakeness, but the quality of awakeness had to be higher, right? Do you think so? Don't think in this way. It is not about high or low. Just wake up to the present moment. Then you have the right to choose. But when you think in a measurement of power, that means that we are still having more or less a kind of resistance. But the thing was that it lasted for a few days, and then I had a very bad day. And then my ability to will to not eat or eat or like to be angry or not, it disappeared. So I would like to know why. The energy we need is wholesome, is a positive energy or happiness. When our mind is happy, then it is very powerful. We can choose anything that we think it is wholesome. We can live a wholesome life. Because positive emotion give us energy, but our negative emotions drains our energy. So what you're saying is that I need to be happy in a real sense. Yeah, all these, hello. Yes. Okay. Can you hear me? Yeah. Okay. Yeah. The connection is too slow. Actually, all these wholesome qualities coming together. They come together. It's a package. Once we have one of these, then we have all. The best thing that we can maintain is the mindfulness. When we can maintain mindfulness, then all the wholesome qualities will come themselves. But when we our mind is unwholesome, then all other unwholesome qualities will come together. So whichever wholesome qualities you can have in your mind, then you'll find that all the others will be easier. So yeah, be mindful. Wake up to the present moment. Keep your mind open and unattached. So how can I go back to the place where I was a week ago? Your place of what? How can I go back to the mindful state that I felt a week ago? A week ago. Yeah. And you may need to have some more meditation sessions that can balance your mind, can calm your mind to a better condition. It's more sitting meditation. More sitting meditation, because usually the problem is agitation. So agitation will be balanced with enough calm. When the mind is balanced, the mindfulness is easier to maintain. It's not the same for everyone. It depends on our character or the way of life. Someone usually too much thinking, mind is always agitated, then this mind needs more calmness. For some kind of mind, maybe it's too lazy, just don't want to work, don't want to think either. So this kind of mind need more energy, need more effort, diligence. It depends. So you are the best one to observe your mind. You are the best one to know it. Right? Okay. I'll translate. Okay.
일단은 처음에 이제 제가 오늘 명상에 대해서 말씀을 드렸는데, 오늘 명상을 이제 거의 반은 자고 반은 이제 통역을 하면서 했다라고 했는데, 이제 왜 내가 극도로 피곤했을까? 원래 보통 통역하면서 자진 않거든요. 그래서 왜 그런가 생각을 했더니, 이제 돈을 많이 벌어야겠다는 생각 자체가 이제 약간 나를 너무 긴장하게 하고 너무 과로하게 하고, 그리고 나의 능력 밖에 어떤 그런 과도한 욕심이 내 뇌를 너무 긴장하게 만들었구나, 이런 생각이 들었는데, 뭐 그거는 그렇고, 이제 사실 되게 중요한 어떤 그 질문과 이제 어떤 리포트 중에 하나는, 이제 제가 이제 오후불식을 하려고 한 지가 한 달이 좀 넘었었는데, 일주일 전에 그때 되게 잘 됐는데, 그때 깨달은 게, 내가 밥을 먹어야 할 때 먹을 수 있고, 먹지 말아야 될 때 안 먹을 수 있다는 그런 선택권이 있었구나, 그런 힘이 있구나라는 걸 깨달았거든요. 근데 그리고 이제 똑같이 누가 이제 나한테 기분 나쁜 얘기를 할 때 화를 낼 수도 있고 화를 안 낼 수도 있고, 그것도 완전히 내가 이제 컨트롤할 수 있는 문제였구나라는 걸 깨달았다라고 아전이한테 얘기했는데, 제가 이제 그게 근데 이제 일주일 전에 며칠 있다가 사라졌다라고 얘기를 했어요. 그 느낌이. 그랬더니 아전이한테 어떻게 하면은 그거를 다시 할 수 있는가라고 했을 때, 아전유가 이제 자선을 더 많이 해라. 예를 들어서 이제 저같이 좀 들뜨거나 이런 사람들은 자선이 더 필요할 수가 있고, 그리고 약간 생각이 많지 않고 생각하는 것조차 귀찮아하는 게으른 사람들은 이제 좀 더 부지런해지는 방식으로 그거를 균형을 잡힐 수가 있는데, 어쨌든 그거는 이제 일단 힘은 문제가 아니고, 사마ธิ 힘에 의해서 뭐 의지를 가지고 이런 류의 문제라기보다는 알아차림의 문제이기 때문에, 알아차림을 어떻게 하면 이렇게 끌어올릴 수 있는, 끌어올린다는 생각도 하지 말고, 알아차림을 어떻게 유지할 수 있는 그런 조건을 만들 것인가, 그렇게 하면 그걸 다시 그 상태로 갈 수 있다라고 하셨어요. See, when you are awake, then you can translate fluently. I don't think this is like a perfect translation because you don't know Korean. It doesn't matter. Yeah, you understand the meaning and speak out the meaning. Yeah. That is a right way to translate. So the more carefully you listen to, then the more details you can translate. Okay. 그래서 이제 아전님께서 이제 좀 깨어 있으니까 더 이제 잘 통역을 하시는 것 같다고. 그래서 제가 이제 사실 한국어를 잘 아전님은 모르시기 때문에 완벽하지 않다는 걸 잘 모르실 수 있다라는 얘기를 했는데, 아전님은 뭐 그거는 크게 문제가 안 되고 어쨌든 중요한 그 내용들을 다 전달했으면 됐다라고 하셨어요. Don't think that you don't have the chance to meditate when you are translating. Try to make the translation as your meditation. 그래서 이제 통역을 할 때 명상을 못 한다고 생각하시지 마시고, 그 통역 자체를 이제 명상으로 삼으세요. You can observe when you are translating. You listen the sounds of the voice from the ear, and the brain understand the meaning. Then the meaning change into different language, and you speak out the language. It's a flowing. It's a flowing of concepts in the brain. 그래서 이제 뭐 어떤 소리가 들리고 그 소리를 이제 이해를 하고, 그리고 다른 어떤 언어로 바꾸고, 그런 이제 과정에 대해서 이제 그런 것을 이제 이해하고 이제 깨어 있으면 됩니다. And when you are mindful enough, you can simply pay attention to this process when you are translating. You find that actually it's the brain translates, not you. 그래서 이제 이것에 대해서 이제 잘 깨어 있으면 이제 알게 될 것인데, 이것은 뇌가 번역하는 것이, 통역을 하는 것이지 내가 하는 것이 아니라는 것도 알게 됩니다. This is the translation meditation. 이거는 이제 통역을 통한 명상입니다. Okay. So any more questions? 질문하실 분 있나요? Okay, 유경. 요즘 해주시는 법문이 많이 자선할 때 이완이 많이 되고
많이 도움이 되고 있어요. Your Dhamma talk, it's very useful when doing sitting meditation, and it's very helpful. 그리고 지난주에 이제 집착하는 거, 쥐고 놓는 거를 법문해 주셨잖아요. And you talked about clinging and letting go. 네, 쥐고 있는 거 자체를 모르고 있었던 게 많은 것 같아요. And she realized that she didn't even realize that she was clinging to something. 그래서 이제 이번 주는 제가 이제 뭐를 쥐고 있었나 이제 봤더니 저희 거실에 카페트를 까는데 미스터 김이랑 이제 갈등이 좀 몇 번 있었어요. And today she thought about changing the rug in the living room, and in the rug okay. in the living room, and she had some mild dispute with Mr. Kim. 그래서 한 명은 이쪽으로 하라고 하고 한 명은 이쪽으로 하라고 하고 그게 몇 번 갈등이 있었는데 그게 이제 쥐고 있는 걸 몰랐던 거예요. One person said that it should align this way, and the other said the other way. 그런데 이제 그 법문을 듣고서 그날 이제 그거를 아주 쥐고 있었더라고요. 내가 원하는 쪽으로. And she realized that after the Dhamma talk, she was clinging to her own way. 괴로웠거든요. It was suffering. 그래서 그것을 이제 알고 노니까 그 모든 갈등이 이제 한 사람뿐 아니라 모든 사람에게 갈등이 제가 쥐고 있던 거더라고요. 그 원함으로 쥐고 있고 그리고 항상 제가 옳은 줄 알았어요. 그래도 조금은 옳다. 아무리 법문 듣고 그래도 내가 조금은 옳아. 이렇게 생각했었어요. She realized that suffering for everyone was because of their clinging, but she thought that she was right all the time. 그래서 그 자아의 집착을 보고 내가 옳은 것이 하나도 없다는 거를 그날 확실히 알고 하루 종일 너무 부끄러웠어요, 제가. And she realized that she's not right in any way. So she was ashamed of herself all day. 그래서 모든 것은 나의 착각이었다는 거를 그 카페트 하나 잡아당기고 하는 거 가지고 진짜 모든 사람하고 갈등은 다 나의 문제라는 걸 확실히 아는 것 같아요. 그러니까 누구의 잘못도 아니고 그것을 그날 너무 확실히 제가 옳은 게 하나도 없다는 거를 너무 깨달았어요. And she realized that every dispute with other people is because of her own fault, and she's not right in any way. 그래서 Hello? Yeah, actually, it doesn't matter. We don't need to blame ourselves too much because everyone will make mistake and everyone is making mistake. 이제 너무 걱정하실 필요가 없습니다. 이거는 모든 사람들은 다 이제 실수를 하고 이제 그것에 대해서 자기를 너무 비난하실 필요는 없습니다. We allow ourselves to make mistake, and at the same time, we also allow other people to make mistake on us. 그래서 이제 우리는 스스로가 이제 실수를 하는 것을 허용하고 똑같은 동시에 다른 사람들이 우리에게 실수를 하는 것도 허용합니다. So if we choose to forgive ourselves, then we are forgiving other people in the same way. 우리가 스스로를 용서하기로 한다면 우리는 다른 사람들도 같은 방식으로 용서하게 됩니다.
because everyone is the same. We are all of us are learning. We have our development. 왜냐면 모든 사람들이 다 같습니다. 우리는 다 이제 우리의 번뇌에 대해서 배워가고 있습니다. And once we know that we have done something wrong, we can ask for the forgiveness for the person we have done wrong. 그리고 우리가 뭔가를 잘못했다는 걸 알게 된다면 이제 우리가 잘못한 사람에게 용서를 구할 수 있습니다. 네. Can you hear me? 네. 그래서 끊기나 봐요. 그게 제가 보기엔 LTE가 다 된. 5G를 다 쓰고 나면 더 느린 저속으로 돼서 그런 것 같아요. Yeah, I remember. Just forgive yourself, so that you can forgive other people in the same way. And if we find that we have done something wrong, then just ask for forgiveness. It's not a big deal. 그래서 이제 스스로를 용서하고 똑같은 방식으로 다른 사람도 용서하고 그리고 다른 사람들에게 잘못한 사람에게 용서를 구하시고 그러시면 됩니다. 네. 끊겼어요. Hello? Yes, yeah, the connection is not that stable. 아주 안정적이지 않습니다. 감사합니다. And Mr. Kim, Mr. Kim. do you have any response? 유경? 저도 많은 걸 느꼈습니다. 신기하게 그 다음날 미스터 빔이 제가 원하는 쪽으로 그거를 해놔서 제가 굉장히 많이 놀래고 제가 반성한 걸 미스터 빔이 알아서 깜짝 놀랐어요, 속으로. Surprisingly, the next day, Mr. Kim did the rug the way she wanted. And she was surprised that he knew that she actually felt sorry or like he reflected on herself. Yeah. So actually, it's not a big problem. If both of us knows the right way to behave, if we all have Dhamma in the mind, then the relationship will be good. Just practice ourselves to be a wholesome man. Then you have a good relationship. 그래서 이것은 사실 중요한 일은 아닙니다. 그래서 이제 법을 이제 계속 수행하고 올바르게 행동하려고 하다 보면 이제 관계가 좋아질 것입니다. 나도. Okay. So any more questions? 더 질문 있으신 분? Ajahn? Yeah. It's not a question, but I think we need to upgrade your internet plan. It's already a high rate one. So it's the highest rated, right? I don't know whether it's the highest or not, but I think it's good enough. Maybe because due to the network of the company, or sometimes due to the weather. I don't think it's the network. I think it's we need to upgrade you. How can you do it? I don't know. Maybe ask it. So I don't know too. And I guess maybe if the plane doesn't have any accident, I may leave Thailand in December. So you may leave Thailand in December?
Yeah, according to the present plan, if there's any not any special changes. So you're leaving Thailand to where? Go to where? Maybe Hong Kong. Hong Kong. And are you coming back? Not in a short time. Okay. When are you leaving? Planning on leaving? Because I need to go to change my ID card in Hong Kong, and also there's some events, invitations in Hong Kong too. And maybe if it is suitable, I may go to mainland China too. Okay, so maybe in November, right? December, Christmas. 그래서 이제 아잔님께서 이제 그 크리스마스 즈음에서 거기를 떠날 것 같다고 얘기하셔가지고 떠나서 홍콩이나 이제 중국에서 조금 계시고 굉장히 오래 계실 예정인 것 같습니다. So I think the present plan is quite is good enough, and just wait for the future change. 그래서 현재 이 데이터 그 레벨이 괜찮다고 생각합니다. 아마 미래에 어떻게 변할지 보면 되겠습니다. Hello, can you hear me? Yes. Okay. So any more questions? 질문하실 분? If not, then we can end the session here. 자, 이제 선배하고 가겠습니다. 네. Thanks. See you next week. 감사합니다. 감사합니다. Thank you.